the back. Maybe all have our seats. And if anyone is out there, please come back. We are missing you. And since the chair has departed for the moment, I request the Prenam to take over and moderate the rest of the session. Thank you, sir. Thank you, Ina. We have the follow-up presentation, which is follow-up from Dr. Shantadas Ghosh's discussion. And this will be done by Dr. Ziaul Haidar, economics, Professor of Economics at Khulna University. Dr. Zia. So, good morning, everybody, and welcome to the technical session 1 of today. And if you know, we have 3 sessions, 3 technical sessions today. This is the first one. So, first of all, before starting, I would like to thank Dr. Enam for introducing the brief findings of my study. And I also like to thank Dr. Shantadas. He has already described the background theories which motivate us to accomplish this study. So, keeping this in mind, these two things in mind, let us go to the presentation. So, first of all, let us see the title: Value Chain and Anthropogenic Stress, a study on mud crab harvesting in the southwest coastal region of Bangladesh. As you see, this study is basically concentrated in the southwest part of Bangladesh, the coastal part of Bangladesh. So here I am interested to talk about present here. First one is the value chain of that mud crab, and second one is that a lot of people are harvesting that mud crab from the forest. So is it creating a stress? So that's the main issue we try to figure out in this study. So I think all of you are familiar with Sundarban who are sitting here, and I know many of you know more than me about the Sundarbans. It's the largest mangrove forest in the world, and it's declared as the World Heritage Site. And it is the source of rich and productive ecosystem services. So what are those services? If you go to the ecosystem literatures, those are broadly defined as direct and indirect services. So the issue that we are going to talk here today is the direct provisionary service, that is the MARTA. So, so I think this map is known to all of you. This is the Sundarban. We are basically talking about the 3 districts: the Satkhira, Bagherhat, and Khulna. The southwest part of Sundarban. If you see that this area, so people who are dependent on that part of Sundarban for harvesting crop, we will talk about those people today, basically. So what is mud crab? So we will talk about wild mud crab, that is go to the even cross the country boundary, and it gives a lot of economic benefit to the country as well as to the poor coastal community of the country. So it's a direct ecological gift. It generally lives in natural environment. It dwells in the muddy bottoms, mangrove marshes, and river mouths. So it's available in the estuaries, swamps on the Sundarban. If you go to the literatures, so it contributes in income generation for the people, it creates employment, and it supports livelihood of the people. So this is the broader scenario. See, if you look at some important literatures, for example, Acharya and Kamal in 1994 or Motto 1979, they say market-oriented economic activities are mostly dependent on wild catch, mainly from the swamps of mangrove along the coastal zone of Bangladesh. So catchers, they enter the Sundarban with small boats to catch wild mutton. Sometimes they also catch mutton from shrimp ponds, though not. The maximum amount of that mutton catch occurs during the spring tide and neap tide. Locally, it is called gold tide. This
twice a month usually. So rainy season, that is April to July, is considered as the main harvesting season of this wild mud crop. And if we compare the southwest part of Sundarban, then it is said that in the literature that in Khulna, Satkhira or Baghat, it's more available than the other parts of the forest in Bangladesh. So if you look at some statistics, for example, the Export Promotion Board data say that about 1.78 billion US dollar equivalent markup was exported in 2013-14, which was less than 300 million US dollar in 2005-6. So if you look at this data, the export has been increasing tremendously over the time period. So Tamil 2002 roughly said that around 50,000 people, like fishers, traders, transporters, exporters, are directly or indirectly involved in this business in Bangladesh. So Chapel and Siddiqui said that about 10,000 tons per year mud crop is harvested from the forest. So if we see all these issues, then the points that we had before starting this study was like mud crop harvest is a livelihood option for core coastal community. It is done, but it is not yet established empirically. We know a lot of people are going there, but is it a partial occupation or what are the other works they are doing? So we are interested to know these issues. Similarly, primary data is almost absent, so far I know, about world micron harvest in terms of quantity and quality. Similarly, the literature on value chain is very few. The literature that we usually see, those are almost all are about market chain, the most of them are. And a link between crop harvesting and forest quality is not yet well established through data support. So these several issues triggered us to accomplish this study. So the objective of this study is accordingly to analyze the harvesting practice and value chain of wild microcrop for addressing the anthropogenic stress on mangrove ecosystem. So accordingly, we fixed two research questions for this study. The first one is, what is the current harvesting practice? And what is its relation to forest quality? And the second one is, what is the shares of different agents in the value chain of that mud crop? We will come to these two research questions throughout the whole presentation today. So for the first research question, we conducted a survey in the coastal areas of three districts, I mean like Satkhira, Khulna and Baghat districts. And for this study, we followed the Forest Department's 2010 publication. In that publication, they considered 76 villages of the three districts, which are located 1 to 10 kilometers adjacent to the Sundarban. Those 76 villages are considered as the population of this study. Among those 76, we randomly selected 15 villages. And then, since we are interested on mud crop harvesters for this research question, so we are looking for the list of the crab catchers. We searched various sources, but we didn't find any complete list of the catchers. So accordingly, we did a census on those 15 villages and constructed a list of the catchers. It's about 1,600 catchers we found in these 15 villages. From those 15 villages, then we systematically selected 300 catchers. In addition to that, we conducted several activities. We conducted KII for this study. So what are those like 15 villages? If you look at these slides, it is corresponding union, upazila, and district. So if you see the last column, that's the 300 samples, taking 20 from each village through systematic sampling procedure. And you see, last part one was telling us that 1,680 cases are listed through the census that we have accomplished for this study.
So, if we talk about the findings on the survey that we have completed on those 300 crab catchers, these are the main variables that we considered in this study. So, for example, the first one, we tried to figure out the crab catch amount. So we asked the question about how much crab do you catch in a trip. You know, a trip means when they are entering the forest and coming back, the duration in days. It is around 30 kg per trip, according to our survey findings. That is, it's almost 5 kg per day in numerically. So we are interested to look about the occupation pattern. So we ask their main occupation and other occupations also. And accordingly, we find that about 85% of them are solely related with crab catching. The rest 15% have some other occupations also in addition to crab catching. So, they enter in the forest in a team. So we are interested to know the team size. And as you see in the slide, the average team size is around 2 people per team. And trip duration, it's about 6 days per stay in the forest for crab catching. And if you see the last row, the harvest days in a year, it's around 150 days in a year they are harvesting crab catch from the Sundarban. So if we consider the relation of this crab business with lunar cycle issue, so we can think that they are almost this is the main occupation of them because some of these they had to remain idle in the house. So we have already said that about they are staying about 1 to 10 kilometers from the forest. But if we take the average data, it tells that their house is on average less than 1 kilometer from the forest. And those who are like expert or know details about the craft techniques, mostly they are following three techniques. One is Borshi, the other one is case, and the last one is hook. So almost 62% of them are using the Borshi technique, 27% are using case technique for catching craft from the forest. And if you see the last three, like boat size, small, medium, and large boat, about half of them are using small boat. Another 46% are using medium, and the last large boat users are very few among the surveyed respondents. So if you see the age pattern of those 300 respondents, all a large portion of them fall in the middle age, that is the 25 to 34 years age group. And if we try to make a relationship between catch technique and the travel distance, so we collected the data of the travel distance inside the forest in the last trip they made when we conducted the survey. If you see the graph, we can easily find out that the Roshi users are catching throughout the Sundarban, like in the periphery of the forest or in the deep forest, everywhere they are available. And then, so true duration, when Dr. Shantadas was talking about the effort. So if we consider here effort in day per trip, you see the horizontal axis, we 1, 2, 3, 4, these are the days per trip. And you see in the middle two red colored bars, almost covering 50% of the catchers who are staying in the forest for 7 or 8 days in a trip for catching crab. So again, we try to relate the distance coverage they travel inside the forest in the last trip in kilometer, which is measured in the horizontal axis, and in the vertical axis, we put the number
percentage of the catchers. You see a major portion are concentrated in the middle of the forest, that is 21 to 50 kilometer travel distance in the tree. So there is a special grading system in the craft business. So those who are not familiar with it, roughly it is something like this. So for male craft, there are broadly 6 grades: XXL, XL, M, SM, SSM, and here W is the weight in gram. And for female craft, there are 4 major grades: FF1, F1, F2, F3. And for both male and female, we have P and PD. Here P refers to pitch, and PD refers to a grade which are not yet matured, but will soon be matured and will be considered as a graded product, maybe after 7 days fattening or 15 days fattening, something like this. So if we keep this grading in mind, then let us see this scenario: the price of the this price is the price when we conducted the survey. The price of the last trip's product. We asked them what was the price they sold to the market. So if you see this graph, first half is for male, and the second part is for female, and the last one is all male, female, and all together. So you can see there is an inverse relationship between price, direct relationship between price and grade. The more the grade, the more the price. Another interesting issue is for female, the price is comparatively higher than the male part. And if you see the piece, this is the least one, which is compared to other grades like XSL, XL, or L, or those other grade terms. Well, let us talk about the catch over the grades. So the first part again for the male crabs, and the second one is the female crabs. You see, the reverse scenario is here. The larger crabs are caught in smaller quantity, and you see the peak for both male and female. These are the longer bars, which indicates that the catchers are catching these peace crabs more in quantity or volume. This is all saying the same that we have discussed in the earlier slide. You see, the male peace crab is holding 29% of total volume. Note that we counted the data of last trip of each of the 300 respondents, and if we sum up it, it is around 8,706 kg they have collected from the forest in a trip, in their last trip. And if you see, the graded product is covering 70% of the total volume, while non-graded, that is peace crabs, are taking 30% of the total catch. If you see the male-female distribution, it is around 3/4 and 1/4 of the total volume in the last trip of the catchers. Well, I think this is familiar to you. We have seen a few minutes ago in Chantada's slide. So we were trying to figure out it slightly. We make some sort of effort. For example, in the horizontal axis, we put the effort like 1, 2, 3, 4 days, and in the vertical axis, we put the harvest kg per tree. So you see 2 lines. The blue one is the real scenario, and the red one is the predicted scenario. If we see the upper part, you see the real scenario is almost coinciding with the trend of the predicted scenario. And actually, if you increase the effort, I mean number of days in a tree, the harvest increases. But you see, after a certain limit, it started to decline, but it's around 7 or 8. And the average respondents. The upper last trips data and the lower one is the average
saying the same thing almost. So again, we were trying to figure out whether the catch has a relationship with the forest distance. So you see, if you go inside the forest, there is an increasing trend of catch. In the vertical axis, we measure the amount of catch in kg per tree, and the points are representing the mean value of the corresponding groups. So we see there is an increasing trend in the crab catch per tree. So it signals that people are going inside for catching crab from the Sundarbans. Well, we try to see the same thing from graded and non-graded product perspective. In the vertical axis here, we instead of volume, like earlier we talked about kg per tree, here in percentage of that volume, and you see the two lines. One line is going down. These are the trend lines in fact. For the non-graded product, the trend line shows that it's going down. That means the people who are going the deep forest for catching crab, they are catching less amount of non-graded crabs. On the contrary, who are going in the deeper forest, they are catching more of the graded products. You know, the price of the graded products is more. So this also shows that people are trying to harvest or dig the deep forest for getting crab. Well, in our survey, we tried to gather information. For example, what you did in 2010 or 5 or 2000 or 1995. These are the time periods we tried to cover in this survey. And we asked a very simple question. So, whether they were collecting fish from inside the forest or periphery of the forest. If you see the upper line, it's showing some sort of increasing trend. That means over the time period, they are entering in the deeper forest. And the lower blue line is saying that like less people are catching from the periphery of the forest. So there is a clear indication of going inside of the forest for harvesting this ecosystem resource by the local coastal communities. Again, this is some secondary information that I have collected from 5 forest stations in the region, and we try to sum up those data. In the left-hand side of the data, you see the years from 2000 to 2014. And in the vertical axis, this is the number of permits, that means BLC, you know. So if you see at a glance, the number of permits have been increasing over the time period. Similarly, in the right-hand side of the figure, the catch is also increasing. So this figure also shows that there are pressures on the forest, and that pressure is increasing, which we can understand through the increase in number of permits or increase in the volume of catch. So, if we try to summarize our first research question, so it was what is the current harvesting practice and its relations with forest quality. So first of all, we find that in case of defined grades are there, and it is really practiced in the real field. And we find that better grades attract higher prices. Secondly, we find that crab harvest has emerged as a major livelihood source. In fact, we can claim that it's full-time occupation of a lot of people. We find that about 85% of our surveys are solely crab catchers. And we also find that number of catchers has been increasing over the time period. The data also shows that graded crab are more abundant in deeper forests. I mean, the more the travel, they get the more graded crabs. And we also find that catchers are entering in deeper forest more frequently. So what do these indicate?
So we can conclude in this way the practice is imposing anthropogenic stress on mangrove ecosystem currently, and as you see, the price is higher, it has an export market, so there are potentials to think that stress will increase in the issue in mind while thinking about the policy for this resource. So that's the first one. And the second research question of my study was regarding value chain. And the main actors of this value chain are like culture, Korea. So Korea is the middleman, and fatteners, deep owners, exporters. In my study, we like classified fatteners into product two groups, F1 and F2. So here AF1 refers to the people who are nursing the cow for a shorter time period, say 7 or 15 days, something like this. But just for like hardening the shell or those activities or to regenerating the broken legs. But there are some other people, though there's not many in number yet, but some people are there when we surveyed them, like they are keeping their crab in that pond for longer time period, 2 to 3 months, for making them bigger in size and better to get a better grade. And the possible chains are from catcher to depot, catcher to depot through sub depot, catcher to depot through Korea or Fattener 1 and Fattener 2, and a lot of other chains are these are the simplest chains that we will talk again later. Well, for this value chain study, we administered a different survey. A second set of data was collected from 93 purposely selected samples. The combination is like catcher 18, 40, 18, and as you see in the slide, total is 93. So this is the two separate data set from the one that we talked earlier. This is for value chain data. Well, so what are the main value adding activities? So we asked this question and the response are summarized in these slides. So if you see like feeding to crabs, preserving crab at cold place, binding of leg, all these are value adding activities. Here the activities that add value or loosely speaking that increase the price of a product, those activities we have considered here as value adding activities. And we have listed all those activities in this slide and the next one also. For example, for depots, oiling, grading, packaging, all those are adding value to ground. So these are the list of value adding activities that the agents of the chain are performing currently according to our survey. Okay. So if you see the chain, in fact, this is the market chain again. Though I have started from value chain, you see from catcher to depot. This is the direct one. The first upper one is from catcher to depot through sub depot, catcher to Korea or through Fattener is the 5 one that I have discussed. But there are a lot of other channels. Some like Fattener 1, 2, sub depot, Korea also enter in those 5 channels in many cases. It's not like an industrial value chain, which is very clearly defined and neat and clean, and it does not cross all the channels every time. So it jumps. So one interesting issue is that like same agent is performing multiple activities. If you see this table horizontal, you see catcher is sometimes working as Foria, or catcher is sometimes working as Fattener 1 also. So Foria is sometimes working as Fattener 1, 2, sub depot or depot also. That means in the value chain, people are engaged in multiple activities, not like sole activities they are performing currently. This is according to our survey on 93 agents. Well, this is the main slide regarding value chain or value addition. So if you see the columns, the first one is the name of the agents, then buying price,
BBT per kg, selling price, cost, net value addition, percentage of value addition, and duration. If you see the percentage of value addition, about 32% of the total added value goes to ketchup. So what about the rest two-thirds? So we have the scope. You see, fattener 1 and 2, if we combine it's around people think here for this from this value chain study. For say for Korea or South Korea, it's very insignificant, 5% and 1%. If is the last column, the duration for fattener 1, on average, they keep the crab with them for 18 days. Fattener 2, on average, they keep the crab with them for 37 days. So, if we conclude this research question, which was what is the share of different agents in the markup value chain, we find that same multiple valuing activities in the chain. Korea and South Korea value at a very minimum extent. Catcher's share is about one-third in the total added value, and while the rest two-third are for all other agents, specifically for fatteners, it's around 40%. So, from these findings, we can claim that fattening activity adds the highest value in the chain, and hence it has the potential to divert poor coastal people from culture towards fattening business. So, if we conclude this study, this we can say, in absence of adequate development in hatchery technique currently in Bangladesh, mud crab collection will continue to depend on wild cage in forest, putting anthropogenic stress on mangrove ecosystem. Here, there is a stress without compromising with revenue earnings and employment opportunity of the poor coastal community by encouraging the fattening business. Fattening business can also reduce the incentive for catchers to go deep inside the forest and can concentrate on non-breeded crabs that are found in forest periphery with relative abundance. So that's the main issue of my presentations. Like in my last I would say that we had a lot of limitations for this study. We had very limited time. Weather was not like in favor of us. The transportation system of those areas to complete the study in this way within that very limited time. And lastly, I would like to thank and acknowledge two reviewers, SCD, MFF, IEC, and SMD, and all others. Even you also, I am expecting some observations from you, which definitely will help me to like upgrade this research. Thank you all. Thank you, Dr. Tia, for sort of good presentation and spelling out the boundaries of your study and the findings. We have time for open discussion and flow intervention. So we expect, okay, we have already names. Okay, start. I couldn't actually resist myself. আমি বলি যে আমি খুব চমৎকার প্রেজেন্টেশন দেখলাম এবং আমাকে আসলে এটা অনেকটা আমার নস্টালজিয়ার মতো মনে করতো আগে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি এই ফিশারিজ 90s আর্লি 90s আপনার ক্যাচ শর্ট এটসেট্রা। আমি আসলে কমেন্টসের চেয়ে বরং আমার যে অবজারভেশন এবং কিছু পরামর্শ আমি বরং সেই হয়েছেই যাবো। আমি প্রথমেই একটা স্টাডি দেখতে যেটা চিন্তা করি যে দুটো ব্যাপার রয়েছে, একটা হচ্ছে রিসার্চ ফর রিসার্চ সেক, আর একটা হচ্ছে রিসার্চ করবো ফর ডেভেলপমেন্ট বা কোনো একটা অ্যাকশন নিব। তো এখনকার দিনে আমি আসলে একটু পরের কাতারে করে গেছি, একটা দেখতেই মনে হয় যে এর যে রেজাল্ট এটা আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারবো। প্রথম কথা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা রিসার্চ হচ্ছে, খুবই সময় উপযোগী এবং অত্যন্ত ভালো, অনেক ডাটা কালেক্টেড হচ্ছে এবং সেখান থেকে যদিও আপনারা খুব ভালো কথা এটা বলেছেন যে বাউন্ডারি সেট করা হয়েছে রিসার্চের, তা ভালো
রিসার্চের বাউন্ডারি তো থাকতেই হয়, তা না হলে করে যায়। কিন্তু তারপরেও যদি পারপাসটার কথা বলি যে কেন রিসার্চটা করলাম, শুধুমাত্র এই বাউন্ডারির একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য না বাস্তবে এটা কোনো কাজে লাগানো যাবে? আমি মনে করি যে বাস্তবে কাজে লাগানো যাবে যদি আমরা আমাদের যেই তথ্যপত্র কালেকশন করেছি আরেকটু অন্যভাবে যদি আমরা একটা দেখি। যেমন আমার কাছে প্রথম প্রশ্ন হবে যে প্রথম রিসার্চ কোশ্চেনের যে কনক্লুশনটা ড্র করা সেটার সাথে আমি খুব সরাসরি বুঝতে পারছি না ওই পয়েন্টগুলো দেখে কি করে আমি এই সিদ্ধান্তে আসলাম। আমি কি যদি আমরা একটু স্লাইডে ফিরে যাই প্রফেসর জিয়া, যে ফার্স্ট রিসার্চ কোশ্চেনের যে আমরা ফার্স্ট রিসার্চ কোশ্চেনের আমরা এখানে সুন্দর রিসার্চ কোশ্চেনও বললাম যে আমরা কি দেখতে চেয়েছি, আমরা কারেন্ট হারভেস্টিং প্র্যাকটিস দেখতে চাই এবং রিলেশন টু দ্য ফরেস্ট কোয়ালিটি। ওকে, ভালো কথা। ডিফারেন্ট গ্রেডস দেখলাম, বেটার গ্রেডের দাম দেখলাম, কারেন্ট হারভেস্ট ইত্যাদি দেখলাম, পাঁচটা পয়েন্ট দেখলাম। তাতে আমি কি করে বলবো যে আমার স্ট্রেস ম্যান্ডেবল হয়েছে? কারণ যতই নাম্বার অফ লোকে বাড়তে থাকে, আমার যদি ম্যাক্সিমাম সাস্টেইনেবল ইল্ডের নিচে যদি আমি থাকি তাহলে তো আমি আসলে স্ট্রেস করছি না। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক, লোকেরা বনের গভীরে যদি যায় তাহলে বড় কাঁকড়া পাচ্ছে, বেশি কাঁকড়া পাচ্ছে, এটা আসলে খুবই সহজ হয়ে যায়। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কি আমাদের ডাটা তথ্য থেকে রিজনেবলি আপনারা যেটা নিয়েছেন সেখান থেকে কি আমরা এটা বলতে পারবো কিনা যে আমাদের টোটাল ফ্রেম কাউন্ট করে রিসোর্সের সাথে ফ্রেম কাউন্ট করে টোটাল যে ইল্ড বের হচ্ছে অফ দ্য ট্র্যাক সেটা আমরা বলতে পারবো না। এগুলো তো যদি আমরা সেটা বলতে পেরে থাকি, আমি একটু বলবো আপনাকে প্রফেসর জিয়া যে নাম্বার অফ ব্রিজের সাথে যে আপনি রিলেশনটা করেছেন এটা আমার কাছে মনে হয় যে নাম্বার অফ ব্রিজ ঠিক আছে গেল না, কিন্তু এটা আসলে আমরা সাধারণত করে থাকি হচ্ছে যে আপনার টোটাল নাম্বার অফ ইফোর্টস এন্ড দি নেক্সট কেস ওই যে কাউন্টটা হবে সেটা হবে আপনার ম্যাক্সিমাম সাস্টেইনেবল কেস। সেটা হবে টোটালি আমি ধরছি 100 দিন কিভাবে ধরলাম 100 দিন 50 জনের ধরেছি, তারপরে 100 জনের ধরেছে, 500 জনের ধরেছে, সব মিলিয়ে এবার টোটাল ইকোসিস্টেম থেকে আমি যে নিয়ে নিলাম, নিয়ে নেওয়ার পরিমাণটা যদি আমি দেখি যে এক সময় বাড়তে থাকবে ওভার দ্য ইনপুট, যত ইনপুট বাড়াবো এটা বাড়বে, একটা সময় গ্যাপ পড়ে যাবে, তাহলে ওইটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম সাস্টেইনেবল, ওই পর্যন্ত আমি নিতে পারি। এটা হচ্ছে একটা। এই জায়গায় যদি আমরা যেতে পারি, আমি জানি না যে ফ্রেমের কাউন্ট করা হয়েছে কিনা টোটাল সুন্দরবনে কি পরিমাণ অপারেটেড হয় সেরকম একটা, তারপরে ব্যবস্থা আছে আমরা যতটুকু করা হয়েছে সেখান থেকেও আমরা ড্র করতে পারবো। এটা যেমন নাম্বার অফ ডেজ হয়েছে সোবার আমি 15 দিন, আচ্ছা 8 দিনের বেশি কাজ করছি 8 দিন করে চলে আসি, আরো 500 লোক নেমে গেল যে 15 দিন যাবো 8 দিনে করে নিয়ে আসি, তার থেকে আমি হারভেস্ট পাবো না। আমার টোটাল ইকোসিস্টেম কতটুকু সারপ্লাস করে in a given time, that's what we call the maximum sustainable yield, and we have to have a sort of calculation on that one. আমরা একটু নিতে পারি সাস্টেইনেবলি, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। পয়েন্ট নাম্বার 1, যদি আমরা নিতে না পারি তাহলে আমি খুব সুন্দর সুন্দর অনেক ডাটা কালেকশন করি, সেখানে দেখা যাচ্ছে কোন গ্রেডের গুলো আমরা নিয়ে ক্ষতিটা বেশি করছি, সেইগুলো ধরেন যেই সাইজেরটা বেশি করছি সেটা ধরাতে বেশি ক্ষতি হচ্ছে, সেগুলি সেগুলি ডাইরেক্টেড হবে সেই ইয়ার সেটা বর্ষি হতে পারে। আপনি এখানে ইম্পোর্টেন্ট ছোট নৌকা, মাঝারি নৌকা, বড় নৌকা বলেছেন, ভালো দেখেন কোন নৌকাটা বেশি, দেখেন যে সেই নৌকার লোকেরা মানে তাদেরকে শিপ করা যায় কিনা, অল্টারনেটিভ দেওয়া যায় কিনা। ফ্যাটেনিং এর কথায় যদি আমরা আসি, মানে আমার ওই গ্যাস অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে আমি বলবো যে এখানে আরেকটা অ্যানালাইসিস করা যেতে পারে, যেখান থেকে আমার মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমি আসলে জানতে চাই না প্র্যাকটিস ভালো আমি জানলাম, কিন্তু মূল আমার কথাটা হচ্ছে এখন আমি কারেন্টলি যা প্র্যাকটিস যেভাবে আমি নিয়ে নিচ্ছি সেটা কি আমার টোটাল রিসোর্সটাকে এক্সহস্ট করে দিবে কিনা, এটা কি আমাকে একসময় আমার আর পাবো না এরকম হবে কিনা, ওই জায়গায় আমার থাকতে হবে। যদি ওরকম ভয় থাকে, সন্দেহ থাকে, তাহলে আমার কিছু ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ, অন্যান্য অ্যাপ্রোচ অল্টারনেটিভ এগুলো দিয়ে সেটাকে আমি মিট করবো। এটা হচ্ছে আমার মূল বিষয়। ফ্যাটেনিং এর যে বিষয়টা আমি ভ্যালু চেনের বিষয়টা একটু গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যালু চেন স্টাডি আমি বর্তমানে একটা প্রকল্পে কাজ করি, সেটা হচ্ছে ক্রেল প্রজেক্ট। সেই ক্রেল প্রজেক্ট থেকে ভ্যালু চেন স্টাডি করা হয়েছে, অল ওভার দ্য সুন্দরবন করা হয়েছে, অন্যান্য বনেও করা হয়েছে, শুধুমাত্র ক্রেল না অনেক বিষয় এবং খুব এটা ভ্যালু চেন ইকোনমিক্যালি রিয়েলিস্টিক, বাট আমরা এটাকে বাতিল করি না, আমরা এটাকে প্রমোট করবো না। কারণটা হচ্ছে এটা ভ্যালু চেনের লাভ ঠিক আছে, কিন্তু এ আমার ন্যাচারাল রিসোর্স বেসটাকে হ্যাম্পার, সুতরাং আমরা সেটা করতে পারি।
যদি ওই ফ্যাটেনিং এর যে ক্র্যাবের বাচ্চা সেটা যদি হ্যাচারি থেকে প্রডিউস করা যায় তাহলে ওরা সেই ক্ষেত্রে এফআরআই তারা একটা চেষ্টা দিচ্ছে, একটা হ্যাচারি ক্র্যাব হ্যাচারি তারা অলরেডি শুরু করেছে। তাদের প্রোডাকশন খুব ভালো না, ইমান ভাই ভেরি ফিউ, এবং 5% তো ফিগারটা সার্ভাইভ করে না, করলে পরেও মুশকিল আছে। আপনার খবর নিয়েছেন তো, সুতরাং আমি বলবো যে এই ভ্যালু চেইনের সাথে এই জিনিস মাথায় রাখা দরকার যে আমার ভ্যালু চেইনে শুধু লাভ হলে হবে না, প্রত্যেকের প্রেস এসে দিতে হবে। যদি সে অন্যান্য ক্যাশ থেকে নিয়ে থাকে, একটা গ্রামের বাচ্চা নিতে সে কয়টা বাচ্চাকে ধ্বংস করছে, এইগুলো আমাদের আমার মনে হয় সেই সো আমি একটু লম্বা বলে ফেললাম, আমি সরি ফর দ্যাট, কিন্তু আমি আসলে দেখতে আমার একটা পৃষ্ঠার অন্তর্গত, সুতরাং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। কামাল ভাই ইন্ট্রোডিউস করতে ভুলে গেছেন নিজেকে, যেহেতু পরে ছিলেন টেঙ্গো সৃষ্টি হয়ে কামাল ভাই হচ্ছেন ক্র্যাবে আছে বলে। আমি ক্রিয়েট প্রজেক্টে নামটা জি, আমার নাম হচ্ছে কামাল, আবু মুস্তফা কামাল। আমি বর্তমানে ক্রেন প্রজেক্ট হচ্ছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুডস, এটা টাকা পয়সা দেয় ইউএসএআইডি, এটা চালায় উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, এবং আমি সেখানে সিনিয়র ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিসি অ্যাডভাইজার। এটা বলে মনে রাখা খুব কঠিন হবে আপনাদের জন্য, সেই জন্য আসলে স্কেপ করে দিচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাকে I would first like to thank Professor Dr. for this nice presentation. I've got a few questions regarding your talk. You, in the beginning of the talk, you mentioned about mud crab production or the availability of mud crabs. You mentioned that it's kind of provisioning services, ecosystem services, provisioning type of ecosystem services. If it is a provisioning type of ecosystem services, then it has to depend on forest health. And I don't think your study has addressed the forest health issue at all. Or I mean, you could have looked into the economic aspect of the forest health, if not the biological or biophysical aspects. I don't know if you could address the economic issues, the valuation issues of the forest health. Because I mean, production of mud crabs, the availability of mud crabs depends on the forest health. You know, if the forest health is not good, then I don't think there will be a good number of mud crabs available. And also, I would like to add. I'm of the same opinion of Mr. Kamal. He was talking about the sustainability issue. Value chain is nice to see, but if it is not sustainable, if mud crab collection and marketing, farming are not sustainable from natural ecosystem point of view, then why should we think about it? And it is not good for the forest. It is not good for the surrounding environment. So I think your study should also address. আমার নাম ইশতিয়াক সোহান, আমি এই মুহূর্তে বিশ্ব ব্যাংকে কাজ করি ন্যাচারাল রিসোর্স কনসালটেন্ট। অনেকদিন আগে ছিলাম, সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আসলে আমার ভাই মোস্ট অফ মাই কোশ্চেন্স anyway, কোনো প্রশ্ন ইদানিং পাস হচ্ছে না, প্রশ্ন পাশের দিকে এটা হতেই পারে। আমার যেটা আসলে মূল ইসের ব্যাপারটা আমি বলতে চাই, রিসার্চ কোশ্চেন 1, সেটাতে আসলে ফরেস্ট কোয়ালিটি এবং প্রোডাক্টিভিটির যে রিলেশনশিপটার কথা বলা হয়েছে মূলত এই কোশ্চেনটা দেখলে যেটা হয়, সেই উত্তরটা কিন্তু আমার ভাই বলেছেন এবং আমার এই জিনিসটা কিন্তু আসলে পরিষ্কার নয়। ফরেস্টের ভিতরে গেলেই ফরেস্ট কোয়ালিটি ভালো হবে, এটা আসলে পরিধানযোগ্য কোনো হাইপোথিসিস নয়। ফরেস্টের একেবারে ফরেস্টের ভিতরে আমরা কি ওভার হারভেস্ট করে ফেলছি বলে কম পাওয়া যাচ্ছে,
এটা কিন্তু এখান থেকে আসেনি। ফরেস্ট কোয়ালিটি বলতে কিন্তু ফরেস্টের অনেকগুলো প্যারামিটার আর বোঝানো সম্ভব ছিল। আর একটা ব্যাপার পরে যেটা আমার মূল যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ভ্যালু চেইনে আমরা যদি আগের ডাটাতে দেখি তাহলে দেখবো যে 70% ক্যাচ ওয়াজ গ্রেডেড, 30% ক্যাচ ওয়াজ নন গ্রেড বা গ্রেডের থেকে ছোট, যেগুলো আসলে প্যাকিং এ গিয়েছে। সেই প্যাকিং এ যেটা মাত্র 30% গেল, সেখান থেকে যে প্রোডাক্ট আমরা বলছি সেখানে অ্যাডেড হয়েছে ভেরি লার্জ পার্সেন্টেজ। সো এখানে ক্যালকুলেশনটা কিভাবে, এই ক্যালকুলেশনে মানে ইন্টারনাল অ্যালগরিদমটা না জানলে আসলে এটা বোঝা মুশকিল যে মাত্র 30% থেকে সে কিভাবে এত এত জেনারেট করলো। হতে পারে যে এটা আমি কম জানি, কারণ আমি নট অ্যান ইকোনমিস্ট এনিওয়ে। তো সেরকম কিছু আমাদের মতন লোকের পক্ষে এটা বোঝা কঠিন। আমি বুঝতে পারছি যে স্টাডিটার অনেক লিমিটেশন ছিল, কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল যে স্ট্রেস বা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ডাটা বা সোশিও ইকোনমিক ডাটা কিছু জানা দরকার ছিল এই কারণে যে কোশ্চেন গুলোর উত্তর দিতে হলে অনেক তার যে বাউন্ডারিটা সেটা আসলে ঠিক এই স্টাডির চাইতে একটু বড়। আসলে কেন তারা ভিতরে যায়, এই পাশে কম্পাইল করে বেশি দিন যায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি 100 দিনের বেশি হলে কমে যাচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি, 100 কিলোমিটারের বেশি, সরি। সেটার কারণটা কি? কারণ তারা কি সমুদ্রে চলে যাচ্ছে এরকম কিছু? এই জিনিসগুলো আসলে পরিষ্কার নয়। এই যেই কনক্লুশন গুলোতে আসা হচ্ছে, কনক্লুশন গুলো আসবার জন্য যে ইনফরমেশন গুলো দরকার ছিল প্রথমের ডাটাতে সেই ইনফরমেশন গুলো আসলে কালেক্ট করা হচ্ছে বলে মনে হয়। এটাই একটু, এটা যদি পরিষ্কার হয় তাহলে আমার ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রশ্ন অনেক হয়ে গেল। আমি জাস্ট একটা ছোট্ট কোয়েরি ছিল যে আপনার ওখানে যে তিনটা হারভেস্টিং টেকনিক দেখিয়েছেন, একটা হচ্ছে কি আপনার ট্র্যাপ, তারপর আসলে ট্র্যাপ আসলে ওই যে বক্স যেটা বলছেন, আর হুক এন্ড বড়শি। ইউজুয়ালি আমরা বড়শি আর হুককে একই জিনিস বলি, তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি? এটা আমরা আর আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য অনেক ধন্যবাদ। বেশ ডাটাগুলো বেশ কষ্ট করে আপনি কাজ করেছেন। এটা ট্র্যাপ আসতে চাই গেস্ট আমি শাকিল আহমেদ, আমি আরবিতে কাজ করি, প্রাইমারিতে কাজ করি। আমার একটা ছোট অবজারভেশন বা আমি বলতে যে একটা পলিসি যদি একটা আমার অবজারভেশন ছিল, যদি আসলে মার্কেট এরকম একটা সিচুয়েশনে থাকে যে এটা আস্তে 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 আমরা ওভার হার্ভেস্টিং এর কারণে এটা শেষ হয়ে যেতে পারে বা এরকম একটা স্ট্রেস পড়তেছে ম্যানগ্রোভের পরে, তাহলে এরকম কিছু করা যেত কিনা যে আমরা ম্যানগ্রোভকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে এটাকে রিজেনারেট করা, তাহলে কিন্তু এখানে রিসোর্সটা রিজেনারেট হতো, তাহলে আমাদের এই স্ট্রেসের একটা বিষয়টা মনে হয় আসতো না। আমার মনে হয় একটু উত্তর দেওয়ার সময় হয়েছে, কিছুটা দেন, তারপর দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন পাই। So first of all, thanks for like very valuable observations on my study. So let me start with my own limitations regarding the time. So we are forced to conduct the study within a very short, limited time. In fact, we started the survey at the end of April. I guess it is 24th April. I started to collect data, and we are bound to complete the survey within less than 1 month. So that was one limitation, and from there, if we try to summarize the observations or questions that I have received from your end, is like the one observation was about that figure, like trip number and where it is. This one. So this is a very good, like I am taking that observation, I will do that exercise. I mean the redefining the horizontal axis from number of trip days to man days. So I get the man days data with me at this moment in my laptop, so I can easily do it. And I think Dr. Shantadas was also talking from that line to the morning. So I will do that exercise. Thanks for that. And the other issue is whether, like, I think I received an observation about whether
like I am catching this amount, that amount over the time period. So that is the limitation of this study. This is where cross section that are for a fixed time period. So we cannot do that exercise in this study. I believe. So if we can collect that time series data, then it might be possible. Or the other way is getting the secondary data and doing that exercise. So I tried my best to get secondary. I think DFO or is here visited Khulna, DFO and the other officials of Khulna to get the secondary data. And at last, I get some data of 5 forest stations for like BLC and quantic catch data. So if we get that data set for the whole region, southwest region, I think I can extend it easily based on this methodology and get a better picture based on secondary data over the time period. But for the static period, I mean cross-section data, I think this is the one that I can edit a bit using like redefining the horizontal axis of this data. And the other one is like, I think Kamal sir was talking about the grade, which one is better, and whether the case techniques, which one is better. Well, I have the data at this moment with me is like what you use, which technique is related to what. But there are some scopes to relate these issues, like test technique, team member, team size, or those issues with the data. I can do with exercise. I think at this moment it's difficult for me to answer or address that issue, but I'm keeping that observation in my mind and I will try to explore that next after going back to home. A solution about the renaming the techniques. So here I think the worksheet that we were intended to make the like using a rope and then hanging the birds in a like worksheet, something like this. That is I am defining as a worksheet here. I don't know whether there is any better or recognized name in the forestry literature of it. That is, I don't know that part. আমি লম্বা 10-15-20 ফুট অনেকগুলো বেড চলে আছে সেটাকে আমি বলতেছি বর্ষি আমার অপারেশনাল ডেফিনেশন এটা মূল ব্যাপারে লেখা আছে সেটা হলো একটা সিঙ্গেল আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে Okay. So this is the two of economics to handle the forest issues. So we are not habituated with that now. Well, so I am taking that observation also and I change. Suggested me about what to consider the forest quality. So here in my study, so we define that very narrowly. You know, that's me as a forestry expert and